baca gigi, baca gigi, baca ledi, kayak baca ledi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, do you have any problem in any chapters or regarding the syllabus? In last class, I asked you to go through the whole syllabus, and if you have any problems, we will discuss about that problems today. Ma'am, I asked you to give the syllabus in a classroom post. I think that would be helpful Yes, for everyone. I'm aggregating the whole syllabus in a file, and I reduced 2 or 3 chapters from your final syllabus that we have covered, but you need not to go through that part for your final examinations. I will post within 3 or 5 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There is 9 PPT file and 1 Word file. For law of contract, I asked you to go through the PDF also. Here I did not. Okay, let me attach that PDF also. ভালো হয়েছে অবজেক্টিভ অবজেক্টিভ কমন পড়ছে আজকে সবাই ছিল ও সেগুলোতে
সমস্যা নেই। আর রিটেন পার্ট, তিনটা 1 2 3 ছিল, তিনটাতেই কনফিউশন। রিটেন পার্টে রিটার্ন পার্টে ভালো হয়েছে। শিওর ভালো নাকি হালকা ভালো আজকে? না, শিওর ভালো। সমস্যা হচ্ছে আমি প্রথমে একটা ক্রিয়েটিভ মানে বি পর্যন্ত লিখে বুঝছি আমি সি পারি না, এরপর আমার আবার এবি অন্য আর একটা দল আছে, তাতে কিন্তু সমস্যা টাইমলাইন হালকা ভালো টানা, লাগাইনি, কিন্তু আমার ফার্স্ট পেজই কাটা। সমস্যা নেই। ফাতেমা মিসিজও দেখবে, হ্যাঁ। দয়ালু আছে, সমস্যা নেই। সেটাই, ফার্স্ট পেজে এজন্যই- কাটা দেখলে কিছু বলবে না। এজন্যই BDS এ অতটাই খারাপ হইলেও আর অন্যগুলো ভাব ঠিক হয়েছে। আর কোনো কনফিউশন নেই। Okay, the PDF file is not downloadable now. সবথেকে বড় সমস্যা হচ্ছে I কোশ্চেন will share কমপ্লিট that করতে শুরু করে link দিই। here. সিডি না করে এবি শুরু করে দিয়ে আমি দেখি বি সি আর তুমি সবসময় কোন সেক্টর পারি না। সিডি কোনটা পারো সেইটা দেখবা, তারপরে বিদ্যুৎ দেখবা। মাঝে মাঝে তো স্টেমই ভুল করি। ক্যামেরা অন করছে একদম ভুলে, না, ভুলে না, জয়েন করলে হ্যাঁ camera জয়েন on করলে, করছে। হ্যাঁ। I just updated the classrooms. Please check. রূপা নাম নিছে হুম, আমার মতো। This is your final examination syllabus for this course. এটা দিলে তুমি কালো হয়ে যাবে। সত্যি না, সারাদিন মুছবা খালি নাকড়া লই, এই কাজ না। যাবে না 2 ঘন্টা টানা মুছবা, খালি মুছতে থাকবা, ধুলাবালি ভান্নিবা, নাকড়া খালি ধুলা। একটা পরিষ্কার নাকড়া নিয়ে আসো, তোমারটা হইছে, শুকিয়ে গেছে, বাস করে তো এক কর্নারে বাস। Ma'am, what will be the mark distribution from before and after meet? Marks distribution for final examination. Yes, ma'am. How much of the before meet will be in the final? For final, actually, after final, we go through several parts. For example, cover letter and resume. Then maybe chapter 6, report writing. Did you cover that in before final or after final? Chapter 6. Report writing wasn't in the meet syllabus. Syllabus. So only 7 and 8, maybe 7 and 8, then law of contract and cover letter. These 4 parts, I think we have covered for the final examinations. Am I right? Report writing was covered before. After meet. Report writing. It Yes, was sir. not It in the was meet. not. আচ্ছা, কেউ একজন, ফারাবি অথবা তারেক, যে কেউ একজন একটু বলবেন, আমরা কি চ্যাপ্টার 6 পর্যন্ত আমাদের মিডের সিলেবাসে ছিল? ম্যাম না, 5 পর্যন্ত ছিল। রিপোর্ট রাইটিং 5 মিডের আগে কভার করা হয়েছে, বাট পড়াইছি, বাট সিলেবাসে আমি বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম। সো এটা আপনাদের হচ্ছে, যদি ওভাবে চিন্তা করেন, ল অফ কন্ট্রাক্ট থেকে মাস একটা কোয়েশ্চেন পাবেন। ইউ উইল গেট question set of 20 marks from law of contract. So go through the slide, and along with the slide, please, I request you to go through the PDF. Especially for the elements, there are several elements for valid contract or voidable contract. So according to the topics that is presented in your presentation slide, go to the PDF file and also go through the whole parts from that PDF file, because presentation slides is the concise of this PPT file. So you'll get a question from that part, and if I classify that according to the before meet and after meet, it will be 50% from after meet and 50% from before meet. Ma'am, will the digital act be in the final syllabus? No. Digital Act syllabus has been excluded from your final examinations. Even several chapters we have covered before a midterm. Yes, before midterm exams, but we will not cover that part for the final. Only go through the files that I have
shared in your Google Classroom now. Only these are the final term syllabus. Miss. Did you give the PDF for the law of contract? No, I did not. Actually, now I cannot download that. আমার এই শাশুড়ি মার কি পরিমাণ জ্বালায় আম্মা If you Miss. cannot Yeah, download, if you can download. my university একটু laptop চালাইছে maybe. হ্যাঁ I will check and I will share it. Yes. Ma'am, you can also give the link in the comments. Link. Okay. Now this is here. Law of contract. Miss, Yes. Miss, what kind of question can we expect from like cover letter and resume, this type of chapter? Like, Maybe you have been asked to, you have been given a job circular, and based on that, you have asked to prepare a cover letter or a resume. Both, I think, both will not be feasible for the final term. So focus on especially cover letter. Especially cover letter, but not limited to that. I have shared a Word file. Barriers to effective communications, maybe. Let me share. So in the comment box, I have shared the link for law of contract. You can go to this website and you can read the relevant elements from that part. And regarding the Word file, yes. Barriers to effective business communications. From this part, I did not make any questions for midterms, but some of the students, they wrote something from, especially the types of barriers in the for the question answers of challenges of effective communications. These two are different terms, please. Let me share this file. Yes. Can you see the screen? So types of barriers, these are the communication barriers. There are different types. If you ask to write any particular, focus on any particular barriers, for example, physical and mechanical barriers. So you have to write only these parts. But if you ask different types of barriers, so you have to go through all parts, but you have a freedom that in that case, based on the number, cover only 2 or 3 subparts from each of these main part. For example, for physical and mechanical, you can cover what is physical and mechanical, and 1 or 2, like noise, distance, time, these are okay. And for the second, language or semantic barriers, unclear sentences, words. So there are several subparts, 5 maybe, no, 6 subparts. So we can cover only 2 or 3, or what is the main concern regarding this. And there is another topic, 7 C's of, yes. 7 C's of business effective communications. So you might get a scenario-based questions from these two parts, 7 C's of communications and barriers. So go through this slide, please. Don't ignore this Word file. Go through that part clearly. I have given you several clues. So if you attend the class, I think you will get an idea. So do you have any other questions from the syllabus? Ma'am, from report writing, what type of questions can we expect? Report writing. Let me open the slide. Report writing was chapter 6, maybe. Ma'am, 6 or 10, I can't remember. Yes, 6. So let me share some ideas regarding the question patterns. You may ask, what is the
formality. That means what are the formal required structure for a formal report. So in that case, you should only go through the, show it. Where is this slide? Is the link accessible? Link for law of contract. Yes. দুইটা Can't you কারো access that link? Ma'am, it's আইসিটি accessible. আর It is. I think it's accessible, but we cannot download the file from here. This is written like a content at that part. আইসিটি খালি Maybe I have the PDF file. So you can directly access there and click on each part. You can go through the part from here. আছে বইয়ে 5টা কোশ্চেনই জানাই থাকে কোন দিয়ে What is the link? Is it in the chat box? Yes, not chat box. Google Classrooms. Below the post, I have shared a comment. Okay, comment. So this is the structures. You can, in that case, for that questions, you can go through the main. This is the highly formal report, and this is a less formal report. So in that case, if I ask you the questions, what will be the required steps for or parts or structure for a formal report? In that case, you have to go through this part: title, fly, title page, letter of transmittal, table of content, and executive summary, and the main body of the report. So in that case, you have a freedom that you can either simply say that the body of the report or also cover each part. Like in the body of the report, we have to maintain that sequence, like introductions, main topics, discussions. If you have any methodology, you should share that part. And lastly, recommendation and conclusions. Another questions you may expect from this part, that is, where is the, specifically, if I ask you how to write an executive summary, or what information should you include in executive summary? So in that case, the information is these are the informations, so you have to elaborate them. Then these are the questions, typical questions from this chapter. Tarek, are you clear now? Yes, ma'am. On 28th November, maybe Tuesday, we have a quiz on Cybersecurity Act 2018. So this is only for the quiz syllabus, and that part will not be included for the final examination. So Farabi and Faria, I will request you to share all of this. I will share a GIF file of the final syllabus that I have already posted in your Google Classrooms. Please share that file in your batch group so that everyone can understand, because I have excluded some topics from before that I have covered before midterms. So you can exclude that part. That's why the syllabus is concise, but you have to go through all the parts. You have any questions or any problems? If you don't have any problems, after taking the attendance, we can conclude here. Have you all submitted your last assignment? Maybe last night, 2 or 3 students send me message over my WhatsApp. শুনছি 2টা বাজাইছো নাকি 2টা বাজাতে শেষ হয় না এরপর ওই ID. কেন আগে শেষ Miss, I could not submit it because the time was the assignment was shown missing before 11:58. এরপর আবার অবজেক্ট What was the last time of submission? বোর্ডের I tried to submit it 11:58, but it was said it's already over submission time. Miss, I also faced the same problem, and I sent you an email. Ma'am, I also faced the same problem. I sent you a comment.
close the submission পরে after. ফ্রিজারটা বন্ধ করে আচ্ছা গতকালকের থেকে কম জলে আছে কমছে একটু কাটা দিয়ে কাটা বলতে হয় Who have missed, can you please go through the Google Classroom coursework and check that whether now you can submit it or not? I have extended the deadline till 25. ID 223. Yes, ma'am. Please check the Google Classroom course classwork ma'am. and check whether you can submit or not. তোমার প্যাড পিরিয়ড হয়েছে নাকি সকালে শুরু Who have Yes, sent me through email or WhatsApp, please submit in the Google Classroom. স্কুলের ড্রেস প্যান্ট পরার পর ও বুঝছিলাম লাগতেও যাচ্ছে লাগে না হুম। ভাগ্যিস যাওয়ার আগে হচ্ছে হ্যাঁ Miss, Yes, Rafi Naki. yeah, I think you were supposed to give us our quiz 3 marks. I think it was for the presentation. Yes, unfortunately for the preparations of final examination questions, I couldn't check your assignment part. That's why this part is, the mark for না this আমার part is শেষ not তো included in your assessment files. That's why I couldn't share now. But Okay, Miss. by Saturday, you may get that. Or I can share you the marks for only 20 marks quiz and the midterms that I have already shared, but check. Let me share it now. Check that whether your midterm marks is input is okay or not, whether there is any discrepancies or typing mistake. I'll share it to check.
Farabi, I'm sharing some images of your assessment files. Please share them to your batch group. Please check your marks for quiz 1 and quiz 2 and also midterms, especially for the midterm examinations. Check that whether, as you have gone through your scripts, whether the number are written in your scripts and I have the input number in this file are okay or not. If there is any difference, please let me know. And Faria for section 2. না Ma'am, where আপনাকে is the কোনো file? পাঠাই নাই, আমি হচ্ছে ফারাবিকে দিয়েছি সেকশন 1 এরটা, সেকশন 2 টা আমি দিচ্ছি স্ক্রিনশট নিয়ে দিচ্ছি। Ma'am, where is the file? ফারাবি আপনি কি গ্রুপে দিয়ে দিয়েছেন? ফারাবি কি ক্লাসে আছে? ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ, হ্যালো। হ্যালো, হ্যাঁ ম্যাম, সেন্ড করো। what is your ID? ফারিয়া আপনাকেও দিয়ে দিয়েছে, আপনিও গ্রুপে দিয়ে দিতে পারেন। যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে একটু জানাইতে বলুন। ম্যাম অ্যাটেন্ডেন্স কি নেওয়া হয়েছে? না, এখন নিব অ্যাটেন্ডেন্স। Please unmute your microphone and response. Section 1, ID 1, Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, Yes, ma'am. 4, প্রেজেন্ট ম্যাম। 5, Present, ma'am. 6, 6. ইয়েস ম্যাম। সাদিয়া আপনার কি অবস্থা এখন? জি ম্যাম, আলহামদুলিল্লাহ এখনো ম্যাম রিকভার করছি, বেড রেস্টেই আছি, আসতে পারতেছি না। নেক্সট কুইজটা কি দিতে পারবেন? ম্যাম মানে এই ফ্রাইডে স্যাটারডের মধ্যে হলে আই গেস দিতে পারবো না, আমার আসতে আরো টাইম লাগবে, মাত্র সেলাই খুলছে তো আপনারটা হচ্ছে তাড়াতাড়ি আসা পসিবল না। নেক্সট মঙ্গলবারে 28 তারিখে। আচ্ছা ম্যাম, আসার ট্রাই করবো, যদি ঠিক হয়ে যায় আসবো। আচ্ছা, যদি আসতে না পারেন আমাকে একটু জানাই, তাহলে আমি জি আপনারটা ম্যাম। ইমিডিয়েট বই করে নিয়ে নিব, তবে চেষ্টা করবেন আসার জন্য। জি জি ম্যাম। ওকে, ID 7, 8, Yes, ma'am. 9, প্রেজেন্ট ম্যাম। 11, ইয়েস ম্যাম। 12, ইয়েস ম্যাম। 13, প্রেজেন্ট ম্যাম। 14, Present, ma'am. 15, ইয়েস ম্যাম। 16, ইয়েস ম্যাম। 17,
Yes, ma'am. 18, Yes, ma'am. 19, Yes, ma'am. 20, Yes, ma'am. 21, Yes, ma'am. 22, Present, ma'am. 4, 24, Present, ma'am. 5, Yes, miss. 26, 26, Salman 9, 27, 27, 28, Present, me. 29, Yes, ma'am. 30, 31, Present, ma'am. 32, Yes, ma'am. 33, Yes, ma'am. আচ্ছা 28 প্রেজেন্ট দিয়েছি 28 কে মাইক্রোফোন মনে হয় না। এত প্রেজেন্ট তো দেয়া হয়েছে 33, Yes, ma'am. 34, 4, 9, 5, Yes, ma'am. 36, Yes, ma'am. 7, Yes, ma'am. 8, Yes, ma'am. 9, Yes, ma'am. 40, Yes, ma'am. 41, 42, Yes, sir. 43, Yes, ma'am. 43, 44, 44, 43 present, 44 absent, 45, 45 absent, 46, Present. 47, 47, 48, Present. ম্যাম 07 কি শুনতে পেয়েছিলেন? 07 হ্যাঁ 07 দিয়েছি 27 টেক্সট করেছিল 27 আচ্ছা যারা অ্যাবসেন্ট ছিল আমি আরেকবার একটু বলছি আইডি 26 থাকলে একটু রেসপন্স করবেন 30 তারপর কত 34 এরা অ্যাবসেন্ট তারপর আছে 44 অ্যাবসেন্ট 45 অ্যাবসেন্ট এন্ড 47 অ্যাবসেন্ট Forty-three. Your attendance has been given. Okay, group 1, you can leave now, and best of luck for your last quiz and final examinations. And group 2. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Group 2, ID 1, Yes, ma'am. ID 2, Yes, ma'am. 3, Yes, ma'am. 4, Yes, ma'am. 5, Yes, ma'am. 6, Yes, ma'am. 7, Present, miss. 8, 9, Present, ma'am. 7 দিয়েছি 8, Present, ma'am. 9, Yes, ma'am. 9 আছে 10, Present, 11, miss. 11 দিয়েছি 12, Yes, ma'am. 13, Yes, ma'am. 14, 14 আছে
15. Yes, miss. Yes, miss. 15 হ্যাঁ 14 দিয়েছি 15 আছে 15 absent 16 16 Yes, ma'am. 17 Yes, ma'am. 18 17 is 19 হ্যাঁ 17 Present, দিয়েছি ma'am. 19 present. 19 20 Yes, miss. Yes, 215. 15 215, James. হ্যাঁ দিয়েছি 21 Yes, miss. 22 22 Mr. Present, miss. 23 3 present আছে Present, দেখলাম miss. 24 Present, miss. 5 Present, ma'am. 1 থেকে 25 পর্যন্ত এখনো সবাই প্রেজেন্ট আছে 26 Present, madam. 27 present ma'am 8 present ma'am 30 Present, ma'am. 31 present ma'am রিফা আপনি মনে হয় আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছিলেন অ্যাসাইনমেন্টটা না ক্লাসরুমে দিয়ে দেবেন ম্যাম আমি আপনাকে মেইলও করেছিলাম মেল দেখি নাই আমি হোয়াটসঅ্যাপটা দেখেছিলাম মেল হয়তো আছে দেখে জি, ma'am. আসা ইয়াতে দিয়ে দেবেন ক্লাসরুমে দিয়ে দেবেন 33 Yes, ma'am. 33 Present, ma'am. okay 34 Yes, ma'am. present 35 Yes, ma'am. 36 Yes, ma'am. 37